First of all, I thank everyone who has gathered here for our awareness program which is conducted by Prathima Hospital on topic of high cholesterol. That is, Dr. Sridhar Garu, who is a senior consultant physician, who has practiced for 25 years in US, and he will be explaining us in brief about the symptoms, what are the lifestyle we need to change, and what are the food and what all the aspects related to cholesterol and all these things. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Sir, please welcome. Cholesterol. The reason for that is the most important risk factor for heart disease and strokes all over the world is cholesterol. And especially in India, the risk of heart disease is extremely high. And in fact, if you look at the literature and all over the world, Indians, in fact, Southeast Asians have the highest risk of heart disease. So the reason for the talk today is because all the people sitting here, at least 60% of people sitting here will have high cholesterol. The data clearly shows that cholesterol levels have been going up in India, especially in the cities because of what we eat or lack of exercise, multiple other risk factors. So I want to just quickly put that importance of getting cholesterol tested, why it's important, what happens if you ignore it as you grow older. So that's what I'm going to talk to you and quickly guide you on some dietary changes, exercise recommendations and stuff like that. So first of all, what is cholesterol? Cholesterol is it's a fatty substance that normally the liver produces. The reason for that is our body needs cholesterol for multiple things. Our body produces different kinds of hormones which need cholesterol. We also, the skin needs cholesterol to produce vitamin D. And also the liver needs cholesterol for different kinds of digestive actions. So normally there is some cholesterol that's already being produced. So the extra cholesterol we are getting in is mostly through our diet. And most of the diet, if you're a non-vegetarian, all the animal protein sources that we eat is all cholesterol. So if you start with your morning, let's say eggs, is all nothing but cholesterol. Then as you go to milk, if you're drinking whole milk, that's all cholesterol. Then you switch to all kinds of meats, whether it's chicken, mutton, pork, then fish, even fish has cholesterol. So if you're a non-vegetarian, all the meat sources are full of cholesterol. If you're a vegetarian, the milk is one of the big things. And then obviously if you're eating a lot of fried foods, all that oil is, as you fry it, it's all saturated, so increase your cholesterol. Now, what happens with, now let's just look at that picture on the screen there. That's a picture of what happens when we're all very young. You can see the blood vessels is all clean, beautiful, blood is nicely flowing. Now, as we start eating a lot of junk, as we get into our 20s and 30s, slowly, if your cholesterol levels are high, slowly the fat gets deposited inside the blood vessels, and you can see this like slow yellow, deposit of fat inside there. And if we ignore that, once you reach around 40, 45, that's when your risk, especially in men, risk of heart disease increases. And you probably all must have seen, a lot of young people in their 40s, all of a sudden they're walking to Tirupati or doing some kind of exercise, and they collapse. That's exactly what happens. You develop, it's already had plaque in them, and one day the plaque ruptures, and that's when you get a sudden blockage. And if it's a big blood vessel, you're risking a heart attack or stroke. Now, what are the, so the main reason why I'm talking about cholesterol is because heart disease is the #1 killer in India. And so I would just want to educate you on that. And that's a simple way to look at it. Progression of cholesterol starts at around 30, 40, and around 45 in men, 55 around in women. Your risk gradually increases. And if you don't take care of it now, you're risking a heart attack or stroke as you grow older. What is the prevalence? Like I said, in India, when they did a big study in all these major cities, they found that 60% of people have high cholesterol. Compared, if you look at the rural areas, it's about 20% or so. But also the reason is, as people, financially, people become much better, the consumption of meat has gone up. This has happened in America, happened in Europe, and the same thing we're seeing here in India. Now, that's a slide, again, another slide where you can see, blood vessels are beautiful when you're born. 2040, slowly plaque is building. And if the plaque progresses and the blood vessels get narrowed, like you can see, critical stenosis, like when it gets narrow, that's when you start feeling shortness of breath, chest pain, very tired, fatigue. So, and then if you ignore that, one day
When the plaque ruptures, when you get a blood clot, and that's when you can have a massive heart attack or stroke or sudden death. What are the symptoms of cholesterol? Most people don't have any symptoms, because you only start developing symptoms when you're at that stage where you start having some blockages. Then you start having, if you have a blockage in your heart, then you'll be having some chest pain, shortness of breath. If you have a blockage in your carotids or your brain, then you start feeling dizzy, lightheaded. And then if it's a blockage in your legs, you tend to develop pain in your legs when you're walking. So most patients don't have any symptoms. So unless you get tested, you don't know where you are. Now, the next question is, what are the risk factors? Now, if you look at the multiple risk factors, the most important thing is diet. From what I see here, especially after seeing a lot of people and myself living here in India for the last 6 months, the consumption of food, meats, is extremely high, has gone up. So the most important thing is dietary changes. The current recommendations are to reduce your meat intake, more vegetables, fruits, some nuts, and reduce the meat intake. That's what the recommendations are. The other recommendations are, obviously the risk factors are, if you're not exercising, if you're mostly sedentary, spending a lot of time sitting, not doing any physical activity, your cholesterol is going to be high. The other risk factors are family history. Now, some people have a strong family genetic predisposition to heart disease. So in those patients, your cholesterol, even if it's low, you have a higher risk. And there are other patients where cholesterol is extremely high, and it's called familial hyperlipidemia, where your cholesterol is going to be in the 300s, and it's a genetic predisposition. Then there are other risk factors, like where if you're a smoker, that smoking itself can increase your cholesterol. If you have too much stress in turn can increase your cholesterol because it increases your cortisol levels, which in turn can increase your cholesterol. So you have multiple risk factors. The most important thing that we can take control of is one is exercise and diet. Now, how do we test for cholesterol? It's a simple, first time when you're getting tested, get a fasting test overnight, 8 to 10 hours. But once you know your numbers, the next time when you get tested, the new research shows that you don't really need to fast. Only patients with extremely high triglycerides, those are patients where fasting, makes a difference. But in most patients, once you know your baseline numbers, you don't need to fast. You can just walk into any hospital or any diagnostic center and get your cholesterol tested. If you look at the slide on there, that's just a picture of with somebody with a blockage, and you can see the heart area, the black area is where there's gangrene, blood flow is reduced. That's a sign like somebody with a heart attack. Now, coming to the different types of cholesterol. So when we test you for cholesterol, we're looking at one of the main total number. Your total cholesterol should be less than 200. Then we look at your LDL, which is a bad cholesterol. Our goal is to keep it less than 100 for most patients. Studies show that the lower the better. When it comes to cholesterol, if your cholesterol, let's say your bad cholesterol is less than 70, it's even better. And in patients with known blockages, let's say somebody's already had a blockage, and for them to reverse the blockage, to reverse that plaque buildup, your cholesterol should be much lower, around 50, 60. So the lower the better is when it comes to the bad cholesterol. Now, in the cholesterol numbers, we also look at HDL, which is a good cholesterol. What good cholesterol does is it pretty much reduces, it's clearing your blood vessels of the bad cholesterol. So you want your good cholesterol to be really high, at least 45 or above in men, above 55 in women. And the other thing when you look at when you test your cholesterol is triglycerides. Triglycerides is a form of cholesterol. It's like the amount of fat in your blood. Typically, if you're eating too much carbohydrates and the extra carbs turns into fats, that increases your triglycerides. But also eating a lot of fried foods, eating too much oily foods, all that increases your triglycerides. And triglycerides also, if the levels are high, you're risking a heart attack, but also extremely high triglycerides can lead to inflammation in the pancreas. It's called pancreatitis. So we want all those numbers. I have the slide there which shows that your cholesterol goals, you want your total less than 200, you want your HDL, the higher the better, above 60 if possible. You want your bad cholesterol less than 100 and your triglycerides less than 150. Now, if you look at the prevention, this is the next slide shows. Okay. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మీరు చూసేది అది ఒక యాంజియోగ్రామ్ స్లైడ్. దాంట్లో మీరు చూసేది అంటే మెయిన్ బ్లడ్ వెజల్, లెఫ్ట్ మెయిన్ ఆర్టరీ అంటారు, అది కంప్లీట్లీ బ్లాకేజ్ అయ్యి
యూ కెన్ సీ అక్కడ ఎక్కడైతే యారో ఉందో అక్కడ బ్లడ్ ఫ్లో లేదు అక్కడ. సో అది యూజువల్గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన పేషెంట్స్కి అలా ఉంటుంది. అలా అది వన్ ఆఫ్ ది బిగ్ మెయిన్ బ్లడ్ వెజల్. అటువంటి పేషెంట్స్ వాళ్ళకి యూజువల్గా బైపాస్ సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది. అగైన్ కొలెస్ట్రాల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్. అందుకోసమే ఆ స్లైడ్ అక్కడ పెట్టాను. నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూడండి. ఈ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో లెఫ్ట్ మెయిన్ నుంచి ఇంకో వేరే 3 మెయిన్ బ్లడ్ వెల్స్ వస్తాయి. పైన ఉండేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఎల్ఏడి అనేది లెఫ్ట్ యాంటీ డిసెండింగ్. దాంట్లో కూడా అగైన్ బ్లాకేజ్ ఉండి యూ కెన్ సీ అక్కడ ఎక్కడైతే వైట్ ఏరియా ఉందో బ్లడ్ ఫ్లో లేదు అక్కడ. దాని కింద లెఫ్ట్ ఎల్సిఎక్స్ అనేది లెఫ్ట్ సర్కంఫ్లెక్స్, అక్కడ కూడా ఒక బ్లాకేజ్ ఉంది. సో యూ కెన్ సీ చాలా ఏరియాస్లో ఇలా బ్లాకేజెస్ వల్ల హార్ట్ అటాక్ కానీ సడన్ డెత్ కానీ ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు కొందరు కొలాప్స్ అయిపోతుంటారు. ద రీజన్ ఈస్ ఇలా బిగ్ బ్లడ్ వెల్స్ సడన్ బ్లాక్ అవ్వజైతే సడన్ డెత్ అవుతుంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళండి. సో ఈ లాస్ట్ స్లైడ్లో నేను చెప్పేది ఐ ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఆన్ ఫ్యూ థింగ్స్. ఒకటి ఎక్సర్సైజ్. కరెంట్ రికమెండేషన్స్ ఏంటంటే అందరూ మినిమం 30 to 45 minutes పర్ డే వాక్, అట్లీస్ట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. వీలైనంత వరకు ఒకవేళ జిమ్ లాంటిది లేకుంటే 30 to 45 minutes వాకింగ్, బ్రెస్ట్ కొంచెం ఫాస్ట్ వాక్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ 30 minutes టైం లేదనుకోండి, మార్నింగ్ 15 minutes, ఈవినింగ్ 15 minutes, ఆర్ 20 minutes ఇన్ ద మార్నింగ్, 20 ఆర్ ఒకవేళ టైం లంచ్ టైంలో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ అట్ వర్క్ అక్కడ ఒక 15-20 minutes వాకింగ్. అలా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఒక 30 to 45 minutes ఏం చేయాలి. అట్లీస్ట్ 3 hours a week ఆఫ్ మోడరేట్ ఎక్సర్సైజ్. ఒకవేళ మీరు ఇఫ్ యూ గోయింగ్ టు ద జిమ్ అండ్ డూయింగ్ హై ఇంటెన్సిటీ కార్డియో అలాంటి చేశారనుకో, దెన్ ఇట్స్ హ్యావ్ ద టైమ్. దెన్ అరౌండ్ ఇఫ్ యూ డూ 20 minutes ఆఫ్ హై ఇంటెన్సిటీ ఫాస్ట్ హై హార్ట్ రేట్ చాలా 130-140కి వెళ్ళింది అనుకున్నా, దెన్ యూ కెన్ డూ 20 minutes ఇస్ ఫైన్. బట్ ఇన్ జనరల్ ఎవ్రీబడి షుడ్ ఎయిమ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 30 to 45 minutes per day. సో దాంతోపాటు లెట్స్ సే కొంచెం స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ కూడా చేస్తే బెటర్. ఓవరాల్ స్టడీస్ క్లియర్లీ షో మనం ఒకరోజు కార్డియో, నెక్స్ట్ డే స్ట్రెంత్, ఆర్ యూ కెన్ మిక్స్ బోత్. అలా చేస్తే బెనిఫిట్స్ మచ్ సుపీరియర్. సో స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ చేస్తే మనం వెయిట్స్ అలాంటివి చేస్తే లాంగ్ టర్మ్ మన బోన్ స్ట్రెంత్ బెటర్ ఉంటుంది. తర్వాత ఏజ్ పెరిగినా కొద్దీ ఫ్రాక్చర్ రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది, ఫాల్ రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది. సో కొంచెం వాకింగ్, కొంచెం స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్, ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్లో. డైట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం చెప్పాను మొదలే, వీ షుడ్ బి ఈటింగ్ చాలా మీట్స్ చాలా తక్కువ తినాలి, ఎక్కువ ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్ తినాలి. సో ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్ అంటే ఇప్పుడు మన వెజిటబుల్స్లో ఇప్పుడు మనం తినే దాల్స్ కానీ, మనం తినే రాజ్మా, చోలే, ఇప్పుడు ఆ పిక్చర్లో ఆడ బ్లాక్ బీన్స్ ఉన్నాయి, అవంతా ప్రోటీన్, ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్ అంటారు. సో వాటిలో మీకు జీరో కొలెస్ట్రాల్ అసలే ఉండదు దాంట్లో. వేరాజ్ మనం తినే మీట్స్, ఫిష్, ఎగ్స్, మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నిట్లో చాలా కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది. సో అవర్ ఎంఫసిస్ ఇస్ మోర్ వెజిటబుల్స్. వీలైనంత వరకు చాలా మ్యాక్సిమం ప్లేట్ నిండా వెజిటబుల్స్ తినాలి. కొంచెం తింటే నాన్ వెజ్ అయినా, లేకుంటే అలా బీన్స్ కానీ, లెంటిల్స్ కానీ, పప్పులు ఇలాంటి, రాజ్మా, చోలే, కొన్ని మన నట్స్ కానీ, సీడ్స్ కానీ ఇలాంటి స్మాల్ అమౌంట్స్ తినాలి. రైస్ నెక్స్ట్ పోర్షన్, దాంట్లో చిన్న రైస్ మీరు చూస్తే అంతే, క్వార్టర్ ప్లేటే, ఒకటేసారి తినాలి. అది మల్టిపుల్ సర్వింగ్స్ చేసామనుకుంటే అదంతా ఎక్స్ట్రా షుగర్ కన్వర్ట్ అయ్యి, షుగర్ ఎక్స్ట్రా మళ్ళీ ఫ్యాట్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో చాలా వరకు పోర్షన్స్ తక్కువ తినాలి, క్వాంటిటీస్ దాన్ని డబుల్ చేయొచ్చు. బట్ అదర్వైజ్ జనరల్గా మనందరికీ పెద్ద ఎక్సర్సైజ్ అంటే జస్ట్ బిల్డింగ్లో కూర్చొని పనిచేసే వాళ్ళకు, ఆఫీస్లో కూర్చొని పనిచేసే వాళ్ళకు ఎక్కువ కార్బ్స్ కానీ తినాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కువ వెజిటబుల్స్ తినాలి, కొంచెం మీట్స్ కానీ, ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్ కానీ. That is the emphasis on diet. The next, last thing I want to advise is, ఒకవేళ if you are above 45, చాలా మందికి అంటే I have patients who come and ask me, 45 ఉన్నాను, కొలెస్ట్రాల్ ఇలా కొంచెం బార్డర్ లైన్ ఉంది, ఏం చేయాలంటే ఓకే డైట్ అదని చెప్తాం. ఎనీవే దేర్ ఇస్ ఎ సింపుల్ టెస్ట్, ఒకటి కొరోనరీ ఆర్టరీ కాల్షియం స్కోర్ అని ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది. ఆ టెస్ట్ చేస్తే మనకు ఓకే వేర్ ఆర్ వి అట్ ద 45 or 50, ఆర్ దర్ ఎనీ సైన్స్ ఆఫ్ ఎర్లీ బ్లాకేజెస్. అలా సింపుల్, అది ఒక ఫ్యూ థౌజండ్స్, మేబీ 5 to 10,000 అలా ఉంటుంది. There's also another test called CT angiogram. That's where మీకు ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ లేకున్నా కూడా చిన్న డై ఇస్తారు. ఆ డై తర్వాత ఇట్స్ లిటరలీ మేబీ 1 hour టెస్ట్. ఐవి ఇంజెక్షన్ ద్వారా హార్ట్లో బ్లడ్ వెజల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఏమైనా ప్లాక్ ఉందా అనేది మనకు ప్రివెన్షన్. దట్స్ వన్ వే టు డయాగ్నోస్. ఇవన్నీ యూ డూ ఇట్ ఎవ్రీవేర్ ఆల్ ఓవర్ హైదరాబాద్. సో సింపుల్, ఇఫ్ యూఆర్ అబోవ్ 45, రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండి కొలెస్ట్రాల్ వేరే am I at 45 or 50 అనే క్వశ్చన్ ఉంటే సిటీ యాంజియోగ్రామ్. ఒకటి కొరోనరీ కాల్షియం స్కోర్ ఉంటుంది, సిటీ యాంజియోగ్రామ్, రెండు ఏది చేసినా కూడా దాంట్లో ప్లాక్ ఉండదు అనుకోండి, ఉంటే సింపుల్ ఒక కొలెస్ట్రాల్ ట్యాబ్లెట్, ఒక లో డోస్ ఆస్పిరిన్ అలా వాడితే
overall long-term prevention is what, that will help you prevent heart disease. So if you have any questions, I'll go take your questions. Yes. Thank you, sir, so much for this informative session. Like, I have some questions from the audience. So, one is that can you please briefly explain what is good and bad cholesterol and the sources mainly? So, bad cholesterol, like I said, the most important thing is our diet, especially all kinds of meats. Look at this way: animal protein. The word is anything coming from animal source, whether it is your chickens or shrimp or fish, and it's all nothing that's natural, nothing from plant based. Anything coming from animal source of protein has bad cholesterol, especially anything that's fried. Or the more you fried, all that saturated fat will increase your cholesterol. Also, some people use like coconut oil, ఇలాంటిది వాడితే coconut oil లో చాలా saturated fat ఉంటుంది. That also will increase your bad cholesterol. So meats, too much milk, ఇది whole milk కానీ రెగ్యులర్ బఫెలో మిల్క్ ఇది అలానే వితౌట్ డైల్యూటింగ్ ఇట్ అలానే వాడితే చాలా ఫ్యాట్ ఉంటుంది దానిలో. సో ఇప్పుడు ఈ బఫెలో మిల్క్ ఇలాంటివి తీసుకున్నాం అనుకో, దాన్ని కొంచెం డైల్యూట్ చేయాలి. వాటర్ అట్లీస్ట్ మినిమం హాఫ్ వాటర్ హాఫ్ మిల్క్. ఆర్ మనకి ఇప్పుడు బిగ్ బాస్కెట్ కానీ లాట్ ఆఫ్ స్టోర్స్లో యూ గెట్ స్కిమ్ మిల్క్ అని దొరుకుతుంది, డబుల్ టోన్ మిల్క్ ఉంటుంది. స్విచ్ టు దాట్. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ మీట్ కన్జంప్షన్. మీట్ అంటే చికెన్, రెడ్ మీట్స్, పోర్క్ అన్నీ దాంట్లో వస్తుంది. అన్ని మీట్స్లో కంపేర్ చేస్తే ఫిష్ ఇస్ బెటర్ ఎనీ టైమ్ ఫిష్ బీట్స్ ఆల్ దీస్ స్టఫ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఈట్ సంథింగ్, ఈట్ సమ్ ఫిష్. షింప్లో చాలా కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది, సో యూ నీడ్ టు వాచ్ దట్ ఆల్సో. అండ్ లైక్ ఐ సెడ్, ఫ్రైడ్ ఫుడ్, ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు మనం తినే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తినే పూరీలు కానీ సమోసాలు, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫ్రైడ్ ఇన్ ఆయిల్. అండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం బయట తిన్నప్పుడు అది యూజువల్లీ వాడు ఆయిల్ వాడి దాన్ని సేమ్ ఆయిల్ హిల్ బి యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ డేస్. అలా వాడినప్పుడు అది మోర్ కండెన్స్ అవుతుంది. అలా కండెన్స్ అయినా కొద్ది ఇట్స్ మోర్ డేంజరస్. సో మనం ఇంట్లో కూడా ఒకసారి కుక్ చేసిన తర్వాత ఆయిల్ వాట్ ఎవర్ ఫ్రైయింగ్ చేసిన తర్వాత పడేసేయాలి. యూజ్ ఫ్రెష్ ఆయిల్ అగైన్. ఎందుకంటే హీట్ చేసినా కొద్దీ ఇట్స్ గెటింగ్ వర్స్, మోర్ ఫ్యాట్, మోర్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్. సో అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ పెంచాలంటే ఒకటి ఎక్సర్సైజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్లీ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. తర్వాత అగైన్ ఈ ఆయిలీ ఫుడ్స్ ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేస్తే గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. తర్వాత గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఆల్సో మనం ఈ నట్స్, సీడ్స్ వాటిలో గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫ్లాక్ సీడ్స్ కానీ, లెట్స్ మేకింగ్ చపాతీ అనుకోండి, ఈ హోల్ వీట్ ఫ్లవర్తో పాటు కొంచెం మనం ఫ్లాక్ సీడ్స్ తీసుకొని వాటిని గ్రైండ్ చేసి ఇఫ్ యూ మేక్ ఎ చపాతీ, యూ గెటింగ్ మనకు లెస్ కార్బ్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో మోర్ ఫైబర్ ఉంటుంది, మోర్ ప్రోటీన్. సో యూ గెటింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్. సో అలా ఇవన్నీ గుడ్ ఫ్యాట్స్. సో ఫ్లాక్ సీడ్స్, మనం తినే ఎటువంటి నట్స్ వాటిలో కొన్ని నాట్ టూ మచ్, కొన్ని నట్స్, కొన్ని ఇప్పుడు సీడ్స్, హెమ్ సీడ్స్ కానీ మన పంకిన్ సీడ్స్, ఇవన్నీ వాటితో కొంచెం పౌడర్ అలా చేసి యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ చపాతీ ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో యూ గెటింగ్ గుడ్ ఫ్యాట్. సో గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ పెంచాలంటే యూ హ్యావ్ టు డూ ఎక్సర్సైజ్, ఈట్ హెల్తీ, అండ్ ఈ నట్స్, సీడ్స్ ఇలా దిస్ ఇస్ వన్ వే టు బ్రింగ్ యూ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్. థ్యాంక్ యూ సార్. హియర్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. శరీరంలో కొవ్వు శాతం ఎంత ఉండాలి? ఇన్ కేస్ ఉంటే ఏమవుతుంది? సో అంటే నార్మల్గా దట్ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ కొవ్వు శాతం ఎంత ఉన్నది తెలియదు నాకు. మన కొలెస్ట్రాల్ గురించి అయితే ఐ కెన్ టెల్ యూ ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే మన కొలెస్ట్రాల్ మాత్రం లెస్ దెన్ 200 ఉండాలి. సో లైక్ ఐ సెడ్, ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ సీన్ పేషెంట్స్ వేర్ కొలెస్ట్రాల్ పర్ఫెక్ట్లీ నార్మల్ ఉండి కూడా హార్ట్ అటాక్ వచ్చే పేషెంట్స్ చూశాను చాలామంది ఇండియన్స్. ఎందుకంటే లైక్ ఐ సెడ్, మన జీన్స్ ఆర్ బ్యాడ్. తర్వాత మన బ్లడ్ వెజల్స్ చాలా చిన్న బ్లడ్ వెజల్స్ కంపేర్ టు మనము వేరే వైట్ అమెరికన్స్ కానీ వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే, బ్లాక్స్ కానీ ఆఫ్రికన్ అమెరికన్స్ వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే వాళ్ళ బ్లడ్ వెజల్స్ ఆర్ మచ్ బిగర్. వాళ్ళ బాడీ వెయిట్ ఇస్ డిఫరెంట్, బోన్ వెయిట్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే మన బ్లడ్ వెజల్స్ వెరీ స్మాల్. సో కొలెస్ట్రాల్ పెరగకుండా కూడా మనకు బ్లాకేజెస్ వచ్చి హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ ఉంటుంది. సో బట్ ఇన్ జనరల్ మన గోల్ ఏంటంటే టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ 200 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఐడియలీ లెస్ దెన్ 100, బట్ ఈవెన్ లెస్ దెన్ 60-70 ఉంటే ఈవెన్ బెటర్. లాంగ్ టర్మ్ మనకు హార్ట్ డిజీజ్ ఇలా ప్రివెంట్ చేయడానికి. అంటే అగైన్ మనకు లో గుడ్ కొలెస్ట్రాల్, హై ట్రైగ్లిసరైడ్స్ అంటే దానికి అగైన్ యూజువల్గా మన డైట్ ఒకటి. సో మనము డైట్లో అదే ట్రైగ్లిసరైడ్స్ ఎక్కువ అవడానికి ఒకటి షుగర్. మనము తినే ఇప్పుడు రైస్ అనుకోండి, రైస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటారు. అవి మనం ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ తిన్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు మనం తినే ప్రతి ఇప్పుడు ప్లేట్లో కూరగాయలు, మీట్స్ తప్పితే, ఇప్పుడు రైస్ అనుకోండి అది కార్బోహైడ్రేట్, చపాతీ దాంట్లో కార్బ్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఇంకా వేరే ఏది
పిండితో తయారు చేసిన వస్తువు అన్నిటిలో కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో అవి ఏమవుతాయి అంటే మనం కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ తీసుకున్నా అవి పెరిగి ట్రైగ్లిసరైడ్స్ కన్వర్ట్ అవుతుంది ఫ్యాట్. సో అదొకటి. తర్వాత మనకు ఇప్పుడు అది కాకుండా సమ్టైమ్స్ కొన్ని మనం మెడిసిన్స్ వాడతాం, బీపీ బ్లడ్ ప్రెషర్ కొన్ని మెడిసిన్ వాడతాము, అవి కూడా ట్రైగ్లిసరైడ్స్ పెంచుతాయి. తర్వాత ఇప్పుడు షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకు ఆల్రెడీ షుగర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి హై ట్రైగ్లిసరైడ్స్ ఉండే రిస్క్ ఉంటుంది. సో ఇవి కాకుండా ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కువ చేయలేదు అనుకోండి మనం, దానివల్ల గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ తక్కువ ఉంటుంది, ట్రైగ్లిసరైడ్స్ ఎక్కువ ఛాన్స్. బట్ మెయిన్ ఏంటంటే డైట్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ అంతే ఫ్యాట్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో కార్బోహైడ్రేట్స్ కొంచెం తక్కువ చేయాలి. ట్రైగ్లిసరైడ్స్ కంటే ఉంది మనకు ఇప్పుడు స్పెషల్ ఒకటి అంటే మెడిసిన్స్ వైజ్ ఇన్ అడిషన్ టు ఎక్సర్సైజ్ కాకుండా ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ లేటెస్ట్ ఒకటి వచ్చింది, ఫిష్ ఆయిల్ ఒకటి, కొసాటిల్ అని, COSATYL అని. సో అది మన ట్రైగ్లిసరైడ్స్ తక్కువ చేస్తుంది. ఆల్సో ఎస్ గుడ్ స్టడీస్ హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ రిడ్యూస్ చేస్తుంది, స్ట్రోక్ రిడ్యూస్ రిస్క్ చేస్తుంది. అది స్పెషల్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది ఫిష్ ఆయిల్, బట్ అది ఇక్కడ అంటే యూజువల్గా పర్ మంత్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ చూశాను ఎలా ఉంది ప్రైస్ అని, అరౌండ్ 1000 రూపీస్. ఫీనోఫైబ్రేట్ మనకి ఏంటంటే ఫీనోఫైబ్రేట్ ఈజ్ అ గుడ్ డ్రగ్, బట్ ఏంటంటే అది హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ను రెడ్యూస్ చేయలేదు ఇప్పటివరకు. అది ట్రైగ్లిసరైడ్స్ రెడ్యూస్ చేస్తుంది, కానీ మనం మెడిసిన్ వాడినప్పుడు ఏ మెడిసిన్ హార్ట్ అటాక్ రెడ్యూస్ చేసింది అనే డేటా చూస్తే ఫిష్ ఆయిల్లో స్పెషల్ స్పెషల్ ఉంది, అది ఇకోసపెంటీథైల్ అని. అది ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫిష్ ఆయిల్ హార్ట్ అటాక్ మనకు నెక్స్ట్ హార్ట్ అటాక్ స్ట్రోక్ రెడ్యూస్ చేస్తుంది. But phenofibrate is a good drug, nothing wrong with it, but it has not been shown to prevent heart attack. But it's a good drug otherwise. మన స్టాటిన్స్ మాత్రం ఇప్పుడు మనం వాడే ఇప్పుడు అట్రోస్టాటిన్, ఇవి దోస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ డ్రగ్స్. ఇప్పుడు మన ఓవరాల్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ తక్కువ ఉంది అంటే ఈ మెడిసిన్స్ వల్లే. సో అవి రెగ్యులర్గా వాడాలి. చాలా టైమ్స్ ద అదర్ థింగ్ ఐ ఫర్గాట్ టు మెన్షన్ ఇస్ కొలెస్ట్రాల్ నార్మల్ ఉండి చాలామంది మెడిసిన్ స్టాప్ చేస్తారు. చాలా తప్పు అది, బికాస్ ఒక్కసారి స్టాప్ చేశాక మళ్ళీ పెరుగుతుంటుంది, మళ్ళీ ప్లాక్ బిల్డ్ అవుతుంటుంది, ఆ ప్లాక్ రప్చర్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మెడిసిన్ రెగ్యులర్గా కంపల్సరీ వాడాలి. You have already mentioned about bad cholesterol. So in case bad సో ఎగ్ వైట్స్ యూ కెన్ ఈట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ యూ వాంట్. మీకు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మనకు ఎవరికి కిడ్నీ ప్రాబ్లం లేకుంటే, కిడ్నీ పేషెంట్స్కు వీ టెన్ నాట్ అంటే ఎస్పెషలీ స్టేజ్ 3-4 ఉన్న వాళ్ళకు కొంచెం ప్రోటీన్ ఈ మీట్స్ ఎగ్స్ ఇలాంటివి కొంచెం క్వాంటిటీ తక్కువ చేయాలి. బట్ అదర్వైజ్ ఎగ్ వైట్స్ యూ కెన్ ఈట్ 4-5 ఎగ్ వైట్స్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్, నథింగ్ రాంగ్ విత్ ఇట్స్ ఆల్ ప్రోటీన్. ఎగ్ వైట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హెల్తీ. ఓన్లీ ఆ ఎగ్ యోక్ అనేది బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్, మనం వీలైనంత వరకు దాన్ని కొంచెం అట్లీస్ట్ అవాయిడ్ చేయాలి. తింటే ఒక మ్యాక్సిమం 2-3 టైమ్స్ అలా. బేసికలీ అంటే ఇప్పుడు అందరికీ లైక్ జాయింట్ పెయిన్స్ అని లైక్ స్పాండిలైటిస్ అలా వస్తుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ B12 డిఫిషియన్సీ అంటున్నారు, బట్ B12 మెయిన్లీ కమ్స్ ఫ్రమ్ యానిమల్ ప్రోడక్ట్స్ అని చెప్తున్నారు. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఎలా? సో అంటే టిపికలీ సో వి సీ దిస్ ఆల్ ద టైమ్ కదా. సో if you are vegetarian patient అనుకోండి, so obviously your levels will be low B12. So unfortunately the only thing you have to do is B12 supplement వాడాల్సి వస్తుంది అట్లీస్ట్. అంటే if your levels are extremely low then ఇంజెక్షన్ కానీ టాబ్లెట్ కానీ ఎవ్రీడే ఒక అట్లీస్ట్ couple of months, few months తర్వాత 2-3 times a week మినిమం వాడాల్సి వస్తుంది, తప్పదు ఇంకా. ఎందుకంటే లో B12 వల్ల చాలా లాంగ్ టర్మ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ యూ బ్యాలెన్స్, నర్వ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, న్యూరోపతి ఇవన్నీ. సో ఒక సప్లిమెంట్ వాడాల్సి వస్తుంది, ఇంజెక్షన్ ఆర్ టాబ్లెట్ వాట్ ఎవర్. సార్, యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్డ్ అబౌట్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్. సో ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ని ఏ విధమైన పరీక్షల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు? సో సింపుల్, మన జస్ట్ ఒక చెప్పాను ఫస్ట్ టైం అయితే మనము ఒక్కసారి ఎస్పెషల్లీ అంటే మనం టెస్టింగ్ యూజువల్గా రికమెండ్ చేసేది ఇఫ్ యూఆర్ 20 years and older, దట్ ఈస్ వెన్ ఫస్ట్ టైం టెస్టింగ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ టైం అంటే చేయించుకున్నప్పుడు ఒకసారి ఫాస్టింగ్ చేసుకుంటే మనకు బెటర్ ఐడియా వస్తుంది ఎలా ఉన్నాము అనేది. సో ఓవర్ నైట్ మిడ్ నైట్, లెట్స్ సే మిడ్ నైట్ నుండి మార్నింగ్ 8-9 వరకు ఏం తినకుండా యూ కెన్ డ్రింక్ సమ్ వాటర్ బట్ డోంట్ ఈట్ ఎనీథింగ్ అండ్ దెన్ గెట్ టెస్టెడ్. సో యూ డోంట్ వాంట్ గెట్ టెస్టెడ్ వెన్ యూఆర్ సిక్, ఇల్లు ఉన్నప్పుడు. సో వెన్ యూర్ నార్మల్ హెల్త్ ఉన్నప్పుడు యూ వాంట్ గెట్ టెస్టెడ్. ఫ్లాక్ సీడ్స్ ని డైరెక్ట్ గా తినేసేయొచ్చా, ఫ్రై చేసుకొని? తినొచ్చు, అంటే కొంచెం ఇది కొంచెం గట్టిగా ఉంటాయి కదా. అంటే
జెల్లీ జెల్లీగా వస్తుంది కదా తింటూ ఉంటే. సో అంటే ఐడియల్గా పౌడర్ చేసుకుంటే బెటర్. మనం వాటిని కొంచెం రోస్ట్ లా చేసి వితౌట్ ఎనీ ఆయిల్ యూ జస్ట్ రోస్ట్ ఇట్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ మేక్ ఎ పౌడర్. అండ్ దర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హెల్తీ, ఎస్పెషలీ దాంట్లో లాట్ ఆఫ్ ఫైబర్ అండ్ ప్రోటీన్. మనకి చాలా తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ ఫైబర్. ఆ ఫైబర్, ఎక్కువ ఫైబర్ వల్ల కార్బోహైడ్రేట్ లెవెల్స్ తక్కువైపోతాయి. సో యూ కెన్ ఈవెన్ డూ హ్యావ్ హోల్ వీట్, హ్యావ్ ఫ్లాక్స్ సీడ్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ హెల్తీ. డైలీ అన్ని డైలీ తింటామండి మేము, అందుకే అడుగుతున్నాం. మంచిదే. బాగా తినేసేయొచ్చా? యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మీకు ఇఫ్ యూర్ స్టమక్ ఈస్ టాలరేటింగ్ ఇట్, దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్. ఓకే. సో ఏ వయసులో ఉన్న వారికి చెడు కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి? సో అంటే నార్మల్గా మన ఇండియాలో బేస్డ్ ఆన్ లాస్ట్ స్టడీ 30 to 40 years, 30కి స్టార్ట్ అవుతుందంట కొలెస్ట్రాల్. అంటే ఒకప్పుడు మన పేరెంట్స్ కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ వాళ్ళు దే వర్ నాట్ ఈటింగ్ ఇంత మీట్స్ తినేవాళ్ళు కాదు. వాళ్ళు దే వుడ్ ఈట్ మీట్స్ మేబీ వన్స్ ఎ వీక్ ఆర్ ఫర్ ఎ ఫెస్టివల్ అలా. సో బట్ నౌ పీపుల్ ఇక్కడ ఎస్పెషల్ సిటీస్ దే స్టార్ట్ ఈటింగ్ బర్గర్స్ 15-20. సో అలా ఈ మీట్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ అయ్యేసరికి నవ్ ఈవెన్ అట్ 30 వాట్ దే ఆర్ సీయింగ్ ఇస్ 30 to 40 year ఏజ్ వాళ్ళకైతే అసలు వెరీ హై కొలెస్ట్రాల్. సో సో మ్యాక్సిమం ఏజ్ డిఫరెన్స్లో చూస్తే 30 to 40 is where there is very high incidence of high cholesterol. So at least 20కి ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకొని దెన్ మేబీ అట్ 30 డెఫినెట్లీ అప్పటి నుంచి ఇయర్లీ ఆర్ అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ అదర్ ఇయర్ కొలెస్ట్రాల్ టెస్ట్ చేయొచ్చు. Sir, like which cholesterol is good for health? So see అంటే the thing is మనకు ఓవరాల్ వీ వాంట్ ఆల్ ద నెంబర్స్ టు బీ పర్ఫెక్ట్. ఎస్పెషల్లీ యూ వాంట్ యూ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ టు బీ హై, అట్లీస్ట్ 60 or above, and you want your bad cholesterol to be low, less than 100. But ideally for Indians, I always want to aim much, because our risk of heart disease is extremely high kabatti we should aim for around 70-80. Bad cholesterol around 70-80, ఇంకా అంతకన్నా తక్కువ ఉంటే ఈవెన్ బెటర్, లోవర్ ద బెటర్. సిటీ కొర్నరీ కాల్షియం స్కోర్ అని. సో దాంట్లో మనకు కొర్నరీ కాల్షియం స్కోర్లో డై ఎలాంటిది ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ సింపుల్ ఒక లిటరల్ అది ఒక 10-minute టెస్ట్. సిటీ యాంజియో మనకి అరౌండ్ ఐ థింక్ 10,000 అలా అవుతుంది కావచ్చు. ఈ కాల్షియం స్కోర్ అరౌండ్ 3,000-4,000 అంతకన్నా తక్కువనే. ఇక్కడ మా దగ్గర ఇక్కడ లేదు, కానీ సమ్వేర్ అరౌండ్ చాలా ఏరియాస్లో ఉన్నాయి అవి. సిటీ కొర్నరీ కాల్షియం అంటారు అది. సో దాంట్లో కాల్షియం స్కోర్. సో దాంట్లో మనకి ఏంటంటే ఈ ప్లాక్ అనేది ఉందా ఐడియా వస్తుంది, మనకు స్కోర్ వస్తుంది. 0 ఉంటే పర్ఫెక్ట్, 0 to 10 అంటే వెరీ మినిమల్. అలా స్కోర్ని బట్టి మనం ఎక్కడున్నామో అది ఉన్నదనుకోండి, ఉంటే మనం స్ట్రిక్ట్గా డైట్ స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి, కొలెస్ట్రాల్ వాడాలి, అలా మెడిసిన్ వాడాల్సి వస్తుంది. Thank you, sir. Thank you guys for briefing us in detail about cholesterol. Thank you.